Very good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Welcome back to Vito Africa. This is Vito Lifestyle by Emmanuel Gona and Harry Kombe. Karibu sana. Remember, we are live on YouTube at Vito Africa, and you can always follow us on the social media platforms X and Instagram at Vito Africa 1, Facebook and TikTok at Vito Africa. Karibu ukaweze kuandamana nasi hadi mwisho. Namna gani bro? Poa sana, mambo vipi? Uko fiti? Niko fiti, alhamdulillah. How have you been? I've been marvelously well. I'm doing well. I'm okay. Kidogo nikuulize El Nino vipi? Kumekuwa na mvua, mvua za si rasha, kumekuwa na mvua. Mvua. For the past like 2 days it's been raining. Na vile tumesikia kwamba the weatherman alituambia kutakuwa na El Nino huu mwezi huu. Bas nilikuwa ninaamini kwamba nimeuona. Wakenya kule wanasema El Nino ni scam. Unajua sasa kila mmoja anavyoipima. Yule weatherman ako na vipimo vyake ambavyo anaangalia. Wale wanaangalia the humid air huko angani. Na wanapima kile kiwango cha humidity. Ama ubaya ni vile waliongea zamani. Unajua pia waliketi huko wakataja mpaka date tarehe hii nini kutakuwa na hivi na hivi. Na sasa wakitoa focus kama hivyo, ile huwa inaletwa ili tuweze kujipanga. Si eti kwamba ni huwa iko accurate. Tuseme tu shida ni mara nyingine interpretation ndio ambayo inaweza kupiga chenga kidogo pale, lakini so interpretation in this case ni you're the meteorological department ama wananchi sasa ndo wanaelewa vizuri, na so wao ndo sometimes wanaweza misinterpret kote kote but vile vipimo kwa ufahamu wangu kidogo ule ambao unafahamu kuhusiana nayo mambo kwamba wakishapima huwa iko na error, lakini accuracy yake huwa iko juu. Na weatherman atatuambia ili tuweze kujipanga kulingana na vile atakavyo interpret yeye. Na sisi nasi tunavyo interpret. Kama sasa hii utapata kuna watu wanaanza kusafisha mashamba na vitu kama hivyo. Kuna wengine wanajaribu kutouch nyumba zao upya. So kila mmoja anavyojipanga, but the bottom line is that kutakuwa na mvua ambayo ni nzito kupita kile kiwango cha kawaida. Asante sana mpenzi mtazamaji, kama tulivyosema hapo tuko live ndani ya YouTube at Vito Africa, na bila shaka unaweza kuangusha comment zako. Mada tu ya leo ni hiyo tu, hata ni kama tushamaliza tayari. El Nino kwako inamaanisha nini? Je, unahisi kama hii El Nino ni ukweli inakuja? Kama inakuja, ni mipangilio imefanyika upande wako wewe kama wewe, upande wa serikali kama serikali, ama hisia zako ni zipi kuhusiana na El Nino hii? Na nipende sana kushukuru sana hapa kakangu kwa sababu tayari ametaja vitu kadhaa ambavyo nafikiria ni muhimu sana, ambapo tukiweza kuvitaja hapa na cha msingi zaidi ni kwamba the meteorological department ilikuwa imetangaza kulingana na vile ambavyo nimeona, ilikuwa imetangaza from October to December there is an expectation ya very heavy rains. Ndio maana hiyo ikaitwa El Nino. Najua the sun's part of it inasema sijui kuna nini huko Pacific Ocean, sijui fanyike nini, joto iwe vipi. Nafikiria hapa kakangu hapa ametaja stories za sijui humid, sijui vitu kama hivyo. So all in all ni kwamba we are expecting heavy rains ambazo zilikuwa zianze from kuanzia hii tu, or rather let's not just say heavy rains, but ni rains ambazo ziko above ile normal tutasema nini, ziko above ile average yetu ambayo tunapata kila siku. Zimezidi kwa kiasi fulani, that's why ni heavy. Haya, sawa. Ama tuzite more than heavy. But I think heavy pia inaingiliana kidogo. A good example tu ambapo pia mtazamaji pia pale atakuwa yatuangushia kama kwao pale kwenye huko kwenye una join kule, kama zimefika kule mvua ama unaonaje kwa kawaida, utakuwa pia unatuambia ndio tujue kama kunaendaje. Jana kuanzia mida ya kama saa 5 hivi mimi kwenye niliona tu mvua
mvua throughout mpaka usiku. Yeah. So ilipiga break kidogo ndio sasa nitoke kwenye nilikuwa ili nifike kwenye naenda. Then ikaendelea tu hivyo. Which is not, it's not usual. Yeah. It's not a usual thing. Mostly huwa kukinyesha, pengine kama itasonga sana masaa mawili, then hiyo story tu tumemaliza. Hata kama hakutatokea jua lakini mawingu tu hivyo, lakini no rains. But jana ilipiga kupiga tu inaendelea mpaka I was like, kwani ndio sasa? I remember I took a short video somewhere nikaifikisha mahali, but nikalimwa kweli yani. Jamaa wananiambia ni nyinyi mmeanza kula pesa ya serikali. So I was like, ni mvua kidogo. Naambia mvua kidogo mshaanza kula pesa ya serikali unasema ni El Nino. Bwana si mimi bwana, ni huko kwenye niko ndio kulikuwa kunanyesha kiasi hicho. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Nilikuwa maskani fulani. Within to Kilifi County hivi. Na kulikuwa kunanyesha, seriously kunanyesha mvua kabisa. So I felt like heavy rains kidogo nilikuwa na relate because si kawaida. Tunajua mvua unyesha lakini kiasi tu cha haja tu alafu ipite. Yet again, the rain that ilinyesha jana. No. Hata mimi nilikuwa upande wa Kilifi County kama nilivyo leo kidogo jua limewaka. Na aisifue mvua huwa imemnyea. Mimi mvua na kusifu. Sasa unajua unaisifu siwezi kuambia hata pole. Congratulations to both hiyo mvua na wewe. Ilininyea. Naam. Nami nikaiambia nyea. Sawa. Kwa hiyo iliponinyea nikaipatia mahali pazuri pa kunyea. Naam. Ilininyea proper. But I want to go back into time. Yeah. And try to think and remember when I was a little boy. Mvua kama hii ilikuwa ikininyea nikienda Dabaso Primary, Soneti. Kumbuka siku moja. Soneti group of schools. Soneti si group of schools bana. Si hiyo ni shule ambayo mlikuwa mnaongea Kizungu. Shule yote ambayo watu wanaongea Kizungu wakiwa primary. Ina qualify kwa group of schools. Nilipokuwa SJ lakini sikunyeshewa. Sasa SJ ni group of schools. Sawa. Soneti si group of schools. Okay, yeah. So mvua ilikuwa ikininyea. Na nakumbuka vizuri sana siku moja tukitoka nyumbani pale na binamu yangu tukafika mahali tukapiga mahesabu hapa tufike shule. Kwa tukajiposition mahali ikatucharaza proper. Like 5-10 minutes. And we were wait tukasema sasa turudi nyumbani. Sasa tukasema tumenyeshewa hatuweze. I live to regret that day. So hii mvua imekuwa ikinyesha. But it was not considered El Nino then. Because there was that normal pattern, regular pattern. Waswahili wangekwambia kuna mvua ya masika, mvua ya vuli. By the way sahi tuna expect mvua ya vuli ambayo huwa si nyingi sana. So kwa hii dhana ya El Nino kuingia hapo na vile inavyonyesha itakuwa nyingi kupita kile kiasi ambacho tumekuwa tukiexperience kama ilivyo sahi. Na wamesema ni kuanzia hii Oktoba mpaka December, ambapo utagundua kwamba katika kipindi hiki most of the time wako unajua huku side za pwani ndio utalii umepik vizuri na vitu kama hivyo. Tunafunga mwaka kiaina na itaendelea hivyo mpaka mwaka ujao. So mimi vile ninavyo interpret mimi sasa si vile vya the weatherman alitaja El Nino. There will be rains above ile average yetu. So whether they'll be heavy. Unajua sasa ukitaja ile neno heavy unakumbuka ile mvua tuliambiwa ilinyesha Nyeri for 10 minutes. That was heavy. But heavy ni heavy. Anyway, sawa, mpenzi mtazamaji, acha pia atusaidie kama yeye anaona vipi kama kuhusiana na El Nino, kama kwao kwenye yuko kumenyesha vitu kama hivyo. Then I think tupitie tu comments kidogo hapa, alafu pia tutakuwa tunarudi tu tuangalie how prepared are we. Sisi kama serikali nayo na mipangilio, then of course we'll see kama tutahitaji because kwa sababu ilitajwa, we cannot just sit and assume that no, hii kitu haitakuwa ama kitu kama hicho. So upande wa comments pale YouTube at Vito Africa pale na Benjamin Katana pale anasema tayari niko ndani.
Asante sana. Madaraka 5 nasema number 1 always still nategea nikiwa Sunrise Hotel hapa Nyali. Nyali nasikia ni kuzuri hadi mvua inyeshe. Kule ni weather inafanya kusetiwa mahali. Rudia hiyo statement. Ako wapi? Si Nyali tu. Ako Sunrise Hotel. Madaraka. Igwe. So Madaraka pia ungetuambia tu kama hii ni dhana ama ni kwamba Nyali hata hakuna mvua. Benjamin Katana anasema gona na heri na wapata vizuri. Asante sana Benjamin. Madaraka amerudi akasema El Nino ni real. Inakuja na dalili zishaanza kuonekana. Thank you so much. Pia unaweza kutuambia ni dalili gani zile ambazo tayari unahisi umeanza kuziona, na pengine unaweza pia kututajia mipangilio kabambe ambayo pengine sisi tunaweza jipanga, na pengine unahisi kama serikali inatakiwa pia kuwa nayo kabla El Nino yenyewe ifike, ama kama ishaanza kufika pia unaweza tuambia. Rishi Raquel pale amesema hello Vito, ni kuzuri ni vizuri kulileta swala hili ili tupate mwao wa El Nino sije kikaturamba. Tukipata mwao we kinaanzaje kuturamba? Na tuko na mwao. Mimi kuna shida hapa lakini sawa. Rishi Raquel hii yako ni uchokozi. Amesema tupate nini? Kusema nini? Tupate mwao wa El Nino. Hatutaki mwao bara. Wao ndio nini bara? Sasa hapa ukisema tupate mwao wa El Nino unataka kutusumbua. Na unajua Rishi Raquel ni mchokozi, amejua hilo neno litazoa gumzo. Unaona amekuwekea emoji hapo bwana ya kicheko ili tupate mwao. Sasa mwao hatupati mwao, tunapata mwetu. Mwao mwetu mwenu. Rishi Raquel kuja usubscribe bwana. Subscribe hiyo neno mwao sasa ndio kitu gani? Benjamin Katana pale akarudi akasema wanasema kwamba kuriaria si woga, but El Nino hakuna, kwa sababu kama utakubaliana na mimi, Mungu alisema kwamba katika kitabu kitakatifu kwamba sitaliangamiza tena dunia kwa gharika. Bro, unajua sasa El Nino inaweza kuja. Now, wait, before we go there, unataka kurudi kule kwa Mande. Unajua Mande ulikuwa very nataka kuzungumza kuhusu Benjamin Baya na the comment. Yes. Ameanza kwa msemo wa kuriaria si woga. The good thing is that he's going to keep himself safe. Ndio tumeanza kwa kusema kwamba the weatherman akitoa ile focus anatuambia ili tujitayarishe. Na hiyo ndio jambo ambalo tutakuwa tunalijadili leo. How prepared are we? Exactly. So whether the world will be destroyed by water or not, that's a debate for another day. But the good thing with Benjamin Katana is going to riaria. Because ataenda kujipanga. Kuriaria ni kuangalia huku na huku. Like more of kujiprepare kind of. Exactly. Namba si uoga hiyo. Unaangalia huwezi jua kutatokea nini wapi, so ni kujipanga. I love literature man. Especially the African one. Unaona, lakini vile ambavyo inajenga taswira ya jamaa na angalia huku na huku. Anajiweka sawa. Si ati ni uoga. Atuambie atariaria akifanya. By the way, it's important pia tuambie kuriaria. Sasa getting into the religious part of it, maana wewe sasa hii wiki bro. Hata kitu yenye inanishangaza ni kwa nini tukiongelesha hata kwa simu sisi. Bwana Yesu asifiwe ndugu. Bwana Yesu asifiwe ndugu. Mungu amekutendea mema ndugu. Hiyo tu ndio sijakusikia, lakini sasa tuende hii part ya pili. Naam. Hii ya kwamba hata angamiza, amesema hata angamiza nini? Ulimwengu ama dunia. Unajua Benjamin Katana amesema katika kitabu kitakatifu. Yaani hiki kitabu kinatakatifu. Ameyatenganisha hayo maneno kwamba sitaiangamiza tena dunia kwa gharika. Bro, inaweza kuwa hii mvua El Nino inaweza kuja, lakini it's not meant maybe kutumaliza sisi wote. But of course hata zile heavy rains zenye watu naongelea, if you've been following closely venye wako nakaa, not every pass. Kuna pass zingine by the way, kama sahii hapa kwa yetu tuko hapa Vito, mvua hata ikapiga siku 10 hivi kufuatana, sisi nahisi tu tuko safe. Nahisi, nimesema sijasema kwamba ni lazima tuwe safe, but nimesema nahisi. Because at least mchanga huku nje ikipiga tu inaenda.
but kuna zile places, kuna wakati fulani tu nilikuwa nikiishi maeneo karibu na mto Sabaki pale, ambao ndio mto Tana bado na hisi sivyo? Inategemea umetokea wapi, ukienda wapi na wewe uko wapi. Mto Sabaki. So unapata kukinyesha tu ile mvua yenye kwenu unaona tu ni ya kawaida, kule maji yana nini inaitwaje zile zile zinaitwaje zile banks, yanavunja zile banks kingo. So yanaenda kabisa, ana kuspoil. Kama ni shamba limejaa maji, unapata shamba la mtu either liko na mimea ama nini, limejaa maji, nyumba zinajaa, yani hali zingine ambazo ni mbaya. So I think story ya El Nino, kama tunaweza kuiangalia katika hiyo perspective, haimaanishi kwamba El Nino ikija ni kila mahali kutakuwa flood, but I'm certainly sure there are some areas ambazo zitakuwa affected mbaya sana kabisa. Na zita watu wasipojipanga watapoteza property, watapoteza hata maisha watu wasipojipanga. Because kama zile mvua zingine ambazo tunaweza sema ni za kawaida tu, hilo hufanyika. Je, ikiwa heavy? So nahisi kama usikuwe wasiwasi wa kwamba tumetajua El Nino kwa hiyo ni kama ni dunia mzima inamalizwa, hapana. Lakini I think ni ile part ya kuwa heavy. Ile uzito kidogo, si ile ya kwamba ni ile ya kawaida sana ambapo ni itazidi kile kiwango cha so vile tu ulikuwa umeeleza kwamba huenda isiwe ile El Nino ambao watu wanafikiria, bali at least itakuwa iko above average, ni kitu zaidi ya kile chenye tumezoea pengine. Na kwa sababu hiyo na hizi sehemu kama hizo ni vizuri watu wakianza kujipanga kimapema kwa either ku evacuate, hususan kwa wale ambao wako karibu kabisa na ule mto, kwa sababu I've been to such like an area ukivuka hapo kuna mahali kunaitwa Bate, na shida ya kule kila mtu anaona mwanzake kwao ni kuvuka, sijui huwa ni kama tusi fulani ukiwa hii side unasema huyo ni wakuvuka, na akiwa ile side anasema huyo ni wakuvuka. But imagine I would love to live in such like an area kuvuka. Okay. I like the lifestyle, the serenity, the life. Unaona hii side ambayo mimi najua ni food. Hiyo ni food. Hiyo lazima, hakuna kitu kingine kinanipeleka huko. Itakuwa ni nini? Chakula. Yeah. So hiyo wakati ukiishi huko kushaipiga mvua ile prop. Hata sikuishi, nilienda tu matembezi. So I went there, I spent a night there. Okay. Huo siku kulinyesha. Maji yaliingia ndani ya nyumba. It was just normal rain. Yes. Compound asubuhi imejaa maji. Haukuwa na covered shoes lakini. Siku I was well advised kwa sababu ya tope and all that. So nilikuwa na viatu zile tunaita kirikiri. Hizo nilikuwa nimevaa. Si kirikiri, ni tanga. Sasa shida kile kiatu unatembea vizuri, kikiingia maji yanatoka upande mwingine, lakini kwa sababu ya ile mud unajipata tu mbali na weight pia una grow. Okay. Mtelezo usiulize. Hata kutembea ni shida. So I feel like people ambao wanaishi hizo areas and that was just a normal rain, they should number one hususan wale ambao wako karibu kabisa na ule mtu wa evacuate. Kwa sababu nataka kuamini kwamba hii mvua ikianza, huu mto utavunja kingo kama ulivyosema. Na si mto Tana, ni mto Sabaki, hadi umeenda hivyo. Tana ni huo mwingine uko na mamba wengi sana. Ukivunja kingo, watu watasombwa na maji, chakula kitaharibiwa, mali itaharibiwa, maisha tunaweza tukapoteza. If they can't evacuate or they don't want to evacuate, then they should go on a higher ground. At least maji yakinyesha yanaweza yakatiririka yakaenda huko chini kwenye mito, na hata mto ukivunja kingo, uwezekano wa huo mto kufikia hapo juu inakuwa vigumu. Hao watu ambao wako hizo areas hizo ambazo umezitaja, by the way, hao watu wanataabika sana wakati wa floods. Utaona most of the time wametengezewa yale zile camps wametengezewa, but this time round nilisikia kwamba hawatatengezewa, maana the other day walitengezewa, mara
wakaanza kujamiana. In the process wengine wanaambukizana magonjwa ya zinaa, wengine wanapata ujauzito. Kwa hiyo umeleta uwasaidie, lakini unaona in the process unatengeza shida kubwa zaidi. Lakini ni hali. Okay, fine. I feel like it's a good piece of advice, and it's one way to prepare. Actually I think the only thing ambao tunatakiwa tuangalia, especially those people ambao wanaishi such areas, na si hizo peke yake, because kuna yale maeneo mengine ambao watu wanajua kabisa kwamba hapa kukinyesha basi hali huwa vipi. So I think let us not just look at it kwamba hao ni waongo, because unajua kumekuwa sana na hiyo dhana ya kwamba El Nino iko wapi. Nakwambia jana ile mvua ilionyesha, leo nikaketi pale nikasema wacha nikumbushane na wenzangu hapa kidogo mambo ya hii hali, na nikaona jamaa sasa wanaanza kunilima tu ghafla hapo, El Nino iko wapi, tuwekee video sijui nini. Unaona sasa, but again watu ni wajiulize, has it been raining this heavily? Kwa sababu hii kipindi hiki tuna expect vuli. Vuli huwa hainyeshi hivi. Vuli huwa ni manyunyu tu kidogo kidogo. Jana ilinyesha heavily. Okay, leo kidogo kumetulia. Naam. But hata si jana, the day before yesterday, juzi kulinyesha pia. So it's been raining, by the way. It's been looking at it, it's been raining for like at intervals of a day. Baada ya siku kunanyesha, baada ya siku kunanyesha. So hivi ambavyo leo hakukunyesha, kusiponyesha kesho kutwa kutanyesha. Tukienda na hiyo trend ambayo imekuwa for the past days. And vuli haiko hivyo. Vuli itanyesha na hainyeshi heavy. Jana ilinyesha heavily. Jana ilinyesha proper. Nakwambia haikufue huwa imemnyea. Mimi hata sitashindana na wewe hapa. Mimi hata usishindane. Mimi sithubutu. Maana mimi ninaisifu mvua. So yeah, I think that is just one of the ways. But just before hata pia tuangalia hapo, ako kama msimu kalikopita nimeona kama kuna watu wameweza kuvuna, and I feel like vile mvua inaweza ama imeanza tayari some other parts, I feel like kuna umuhimu pia wa kuweza kuangalia yale mazao yalovunwa. Juzi nilikuwa nikifuatilia nikaona kuna area pale, is it Trans Nzoia, wamevuna mahindi mengi sana, lakini shida inakuwa pale kwa kuyakausha na hata pengine kutafuta pale zinaitwa hifadhi storage, ndo wapate pale at least vitu viwe vinaeleweka. I feel like hapo both wananchi wenyewe and the government lazima wakuwe makini zaidi, otherwise hii mvua ikikuta kama bado mazao pengine mengine yako shambani hayajaweza kukaushwa, pengine mahindi yale hayajahifadhiwa vizuri, basi inamaanisha kuna uwezekano mkubwa kwamba sasa itakuwa ni hasara kubwa imeweza kupata watu. Kwanza chakula kimepotea, na kama kitabakia pengine nafikiria kuna wakati fulani kulikuwa kitajwa mahindi yako na aflatoxins. Na nafikiria ni hiyo tu ndio inaweza sababisha hapo. Kwa nafikiria pia ni jambo la busara endapo serikali pamoja na watu wanaweza kujipanga mapema hivi, kwa sababu tayari ishaanza hii, lakini angalau kabla tuanze kusema lakini tulikuwa tumeambiwa, tuhakikishe pia tunaweza kufanya angalau mambo mawili matatu kuhakikisha maybe we are drying and storing zile mahindi vizuri iwezekanavyo, ndio to avoid hizi shida ndogo ambazo si ndogo as such, because inaweza tusababisha magonjwa ama pia nini njaa ambapo itakuwa pia kimeturamba sana. I think we need to go back to our ways ili to avoid hizi shida zote. Because let's look at it rather let's compare how we lived when we were kids. Mtu atasema maisha yamebadilika, but looking at it, mimi nakumbuka nikiwa baba mdogo tulikuwa tukivuna around mwezi wa 7 mwezi wa 8 hapo. Mbali na yale mahindi kuwa dried, yalikuwa yakitolewa kwa shamba yanawekwa mahali pale tunaita lutsaga. Uchaga. Ama hakuna Kiswahili kama hicho? Sina uhakika. Mtu wa mwao kama anatusikia ama aliingiana mwao akapotea. Tunaweka pale. Naam. What is a lutsaga? A lutsaga
Giriama language bwana is divine. This one is a divine language. Lazima isonge. Watu ni lazima wajue. Hii ndio the first language ever kuwa spoken. And we are very few Giriama people ambao tumebaki remnants. And you have to learn this language. So our dear viewer, the vocabulary of the day is a lutsag. So what is a lutsag? A kitchen is built and on top of the fireplace tunatengeza mahali ambapo tunaweza tukastore mahindi au nafaka. So as you cook, ile heat inaenda huko juu inazikausha zile nafaka. Na hiyo ni kwa sababu ya zile patterns ambazo tumezizungumzia. Watu walikuwa wanajua kutakuwa na vuli. Kwa hiyo vuli obviously itaharibu kwa sababu ni mvua. So the lusaga is there to help in the drying. Na iwapo tunaweza tukatengeza vitu kama hivyo majumbani kwetu, itatusaidia sana, hususan kwa wale ambao wamevuna kwa small scale. Kwa wale large scale, hapo ndipo kwenye kibarua. Because like Trans Nzoia sasa hiyo ni large scale. Hawawezi I'm told there are millions of bags of maize. Na pia kumekuwa na shida pale la inaitwaje, si shida la, hapana, shida ya customers wamekosekana. I'm told ni watu kutoka Uganda sasa ndio wanakuja wakinunua, na wanakuja wakinunua kwa bei yao wenyewe, which I feel like the government hapo inatakiwa kuwa makini, because now why do we have to do that? Tumesifia kwamba tumepeana mbegu, sawa, chakula imepatikana. Let us empower hawa wakulima angalau tuwatafutie market, ama kama ni kuchukua, kama serikali ichukue yale mazao yapeleke, angalau ni kitu ambao itakuwa bado inasaidia nchi. Serikali huwa iko na magala yake. Ukienda kwa hizi cereal boards utaona yamejengwa yale ni ya serikali. Naam, sasa hivyo sasa. So serikali inatakiwa, because juzi pia nikifuatilia niliona kama serikali inataka kuimport maize juu kutoka wapi, ambao wanasema ni ya bure. So I'm looking at it, kuna maize hapa, watu wateseke kutafuta customers, kwa sababu sisi tunaenda kama serikali tunaenda kuchukua mahindi ya bure. Nafikiria serikali hapo kidogo, wale ambao wana advise wanatakiwa kuiangalia vizuri kitu, isipoangaliwa vizuri nadhani tutakuwa tunapotoka kama nchi na haitakuwa vyema kabisa. So yeah, I think that's also something about tunahitaji kuiangalia. Then kuna magonjwa wakati mwingi ukiwa na mvua, nafikiria kuna magonjwa mengi sana. Na nakumbuka ile video pale anaitaje prankster Nicky Big Fish Nicky Big Fish kidogo apigwe pale akiambia watu anapeana vaccine ya nini, ya El Nino. Sasa alimaanisha nini? Anakuvaccinate ndio sasa mvua ikikunyesha. Unajua sasa kama wewe sasa at least wewe uko healthy. Hata inaweza kuwa ulipigwa vaccine na ukanyeshewa lakini uko too strong. Unajua kuna zile time mtu unanyeshewa alafu kinakuramba fit kabisa. But I think in this case tunaweza angalia pengine vaccines kama zinaweza patikana za magonjwa wale ya inaitwaje, waterborne diseases ambazo zinaweza ku-erupt especially kukiwa na mvua hizi, kukiwa na floods, vitu kama hizo. So I feel like there is also need for that preparedness. At least the government hapo nafikiria ni pale kwenye wanaweza chip in, wakaweza kujipanga vizuri. And even before the government chips in during this time, tukumbuke kwamba manyasi yatamea kwa wingi na ni breeding ground ile ya mosquitoes. Utakuwa na vilindi vya maji sehemu nyingi, ni breeding ground ile ya mosquitoes na other bacteria and fungi ambazo zina cause diseases, kina bilharzia na vitu kama hizo. So ni vizuri tukiclear. Hiyo sasa ni responsibility yako wewe mwenyewe at your home area. Hakikisha kwamba umefyeka ili ufukuze wale umbu, ndio magonjwa kama kina malaria yasiweze kukupata. Ulale kwenye neti ambayo imetibiwa, vitu kama hivyo. Ni sehemu ya kujipanga kwa El Nino pia, kwa sababu
Sawa basi. Unaanzaje? Wewe lala kwenye neti. Nitalala kwenye neti. Sisi ndani wao nje. Sawa tu. Mwao. Ya sisi ndani wao nje. So itabidi nafikiria ni jambo mzuri sana. And also feel sijui kama I don't know whether we can use this. No. Sometimes back as Vito Africa we were tulizunguka maeneo fulani ya kule karibu Shakahola. No. And you remember very well kuna time ambapo ile sijui sasa tutaita ni bwawa lile pia. Naam. The water pan ambao wamekuwa wakitumia. It was dry kabisa, inaisha, and we were wondering hawa watu maji watatoa wapi. Yeah. And I think after some communication kidogo nakumbuka wakati yule gavana yule aliweza kuanza kupeana maji, hatujafuatilia kama bado yanaenda ama vipi, lakini I feel like kwa sababu mvua itakuwa inakuja hivi kwa wingi, I feel pia ni vizuri kama tunaweza jipanga tukaona whether we can harvest the rains, si ndio, ile the rain water tuone kama tunaweza harvest ambayo inaweza tusaidia pia hata kwa productivity pengine na recovery from the drought. Unajua kwa muda mrefu sana tumekuwa tukilalamika kwamba jamaa jua limekuwa jingi ama kumekuwa na shida nyingi hapa. So kuna venye yani tunatakiwa kuangalia vile ambavyo tunaweza jirecover kidogo tukajitoa ama ni kujinasua pale, kwa sababu wakati mwingi tumekuwa tukilalamikia kwamba kumekuwa sana dry sana. So if we can make some arrangements to harvest yale maji ambayo itakuwa inatokana na ile mvua ambayo inaweza kutusaidia pengine hata kama ni kwa ukulima ama hata pia kutumia matumizi tu ya nyumbani, because I feel like ile si ati ni mbaya sana yale maji. Kwa hiyo nafikiri tunaweza tumia vizuri sana ili kwamba yakaweze kutufaa. Na sana najaribu kuangalia kule ambako tumekuwa tukilalamikia kwamba kuna drought mpaka ikawa ni mbio sasa za climate change. It's very drought, very dry, watu wanakufa njaa nini. So I feel like even as we are headed to the El Nino, I think it's healthy enough tuweze kuhakikisha pia hii maji tunaitumia vizuri kabisa na to harvest. I think we can have gutters around our houses, then we direct them to either a tank or a collecting point, or if you are in a capacity to build an underground water storage, the better. Hayo maji yatakusaidia sana kama ulivyotaja. Na uzuri si ati ni lazima sana ikuwe kitu, unajua sasa ukitaja gutters zinakuwa kidogo nasema ikuwe kitu professional. Lakini ni kitu yenye I feel like mtu yote, nyumba yote. Nakumbuka zamani nyumba zetu hizi za makuti ilikuwa zinakunjwa tu vizuri, hata kwa minazi yenyewe ilikuwa inakunjwa vizuri, alafu ni vile hakuna neno lingine ni mikinjo au ni nini ile sijui, lakini so inakunjwa vizuri, alafu kiwe kwa mvua inatoa tu maji na inakuwa fresh by the ile maji very sweet. Ilikuwa na utamu wake very sweet. Umesema ilikuwa kama bro sahi ni zawadi sahi sahi ni kama sita tena. Siku hizi ni vizuri tuwe makini kwa sababu ya hii pollution nini na hivi vyakula tunakula ma acid rain na nini vinaweza kutuathiri sana. But tunaweza tukacollect hayo maji tukayatumia kama ulivyozungumza, kunyunyizia mimea hapa na pale. Uko na garden kako kadogo umetengeza hapo kwa nyumba, vitu kama hivyo unaweza ukatumia. So I think hizo tu ni baadhi ya zile ambazo tunaweza zitaja tu kwa sasa, na pia nafikiria pia itakuwa vizuri pia kusisitiza kwamba I think the emergency kits kama zinaweza kupatikana, and of course the evacuation places. Nafikiria ni vizuri sahihi kuanza ku identify such places, ndio isitukute alafu ndio sasa tukaanza kujipanga kama tayari shafika. Nadhani itakuwa imetukanganya kwa namna fulani. Pengine tutakuwa tupitie tena comments japo kwa ufupi, alafu pia tumalizie na swala nyeti tu ambalo nafikiria Wakenya wengi wamekuwa wasiwasi nalo, kwamba the government tayari wameset aside billions of money for the El Nino. The government. So before we go there, you've talked about evacuation places. Yes. And evacuation places lazima iwe spotted na serikali or an NGO. Hata wewe mwenyewe
unapoangalia pale mahali ambapo unakaa unajipanga like hapa mahali ambapo unakaa kukinyesha characteristic yake kwa hivi na hivi na hivi, kwa hiyo kuna uwezekano kukawa na mafuriko. I have a relative ambaye anaishi mahali fulani, that could be your evacuation place. I have a friend ambaye anakaa mahali fulani, ni kwa kipindi hicho tu unaenda unajistiri pale, and then after the rain unaenda unaanza maisha mapya. Na akija kwa mfano kama unakuja kule mimi nakaa, tafadhali beba chakula, usije tunajua vua bado haijagusa vizuri, usije ukaassume sasa ni mimi nimekuchukia pale. Maana sasa unaweza kuja hapa mwezi mzima, unakuja kwangu mwezi mzima unasema si unajua hata pale Vito nyinyi mlisema kwamba kuna evacuation place, unaenda hata kwa kazi ndugu yangu njoo, lakini ukuje vizuri. Asante sana. Tupitie tu comments pale, alafu pia tutakuwa tunamalizia na swala nyeti lile la mipangilio ya serikali. Madaraka tena pale amesema okay. Madaraka tena pale amesema si hiyo. Ni Salmis Chanzera pale amesema El Nino ipo na inabidi tujipange ili tuepukane na majanga. Kweli kabisa. Na Chanzera hapa yeye ni muhimu zaidi ajipange, kwa sababu najua mavuno yake yalikuwa mengi sana. Asipojipanga sasa itabidi atuuzie sisi kwa bei ya reja ambao pia itakuwa ni hasara kwake, kwa sababu nafikiria ni muhimu sana. Rosidi pale anasema Vito hello Lutaga, mnanibamba sana. El Nino iko na imeanza. Hii mvua ilinyesha jana si normal. Let's prepare ourselves tusikue victims. Haya, asante sana. Mvua kumbe imefika mbali, ama yaweza kuwa hata ni jirani yako. Chancellor pale akarudi akasema harvesting rainwater is so important. I've created a retention pond with a capacity of 1 million liters. Wow. Congrats. I think I need to repeat this. Hii ni comment ambayo watch, I should face the camera. Sasa shida na face, alafu comments nitaangalia vipi. Lakini sasa nimekuface wewe mpenzi mtazamaji ili usikize kwa umakini zaidi. Harvesting rainwater is so important. I have created a retention pond with a capacity of 1 million liters. Congratulations. Hiyo ni kazi kubwa na nzuri zaidi. Kuntu. Kazi kuntu. Naam, wacha niongee Kiswahili. Kiswahili sambamba. Amesema encourage us to do more of that, especially the government if they can help. Exactly. I think the government needs to do something. So kama watu kama sasa huyu kidogo nasema watu kama, lakini sasa huyu ni mtu kweli. Acha niseme kama kiongozi kama Salmis Chanzera anaweza kutengeneza retention pond ya 1 million liters. I think that should be a very big challenge to the county governments, the national government. Because na ndio maana nimesema ama wacha tu ninyamazi hapa, because tukimaliza comments hapa tutakuwa tunapitia tuweze kuona ile mipangilio ya serikali ambayo tunahisi kama wanaweza fanya. Na tayari tumepewa highlight hapa. Madaraka Katana kutoka pale Sunrise Hotel Nyali. Amesema we need to prepare ourselves on this, not just kwa water harvesting but hata kujiprepare to increase food. Very important. After the El Nino, the dry season is coming back tena, and tunahitaji kumaliza shida ya njaa. Exactly. And that's why nilikuwa nimetaja kwamba we are harvesting the rainwater, and at the same time pia tunapiga comeback ya ile drought yenye tulikuwa tume experience. So it's very important kuangalia the food security. Akarudi pale akasema we can take advantage of this. The government should not set aside billions kukinga hili, but kama watasaidia, how the people wata benefit na hili janga itasaidia. Thank you so much. Na akamalizia kwamba mimi tayari nishaanza kujipanga na nishajitayarisha shamba langu ndogo, about to plant and take advantage of the rain soon. Thank you so much Madaraka. Sijui kama pia umepata plot kule Nyali bwana, lakini ni sawa na mipango mizuri hiyo. Na niseme kwamba ndugu yangu hapa, mimi nafurahia sana kuona wapenzi watazamaji kwamba wamejipanga. Ukiona mtu kama Chanzera pale anapoongelea kwamba ametengeneza tayari bwawa lile la maji, ni bwawa itakuwa bwawa la maji pale, ambayo sasa
yani sijui ile niieleze vipi, niiweke kwa uzani gani haswa ili kwamba ikaweze kueleweka vizuri, but I feel like 1 million liters. Hey bana, congratulations. Na vile Madaraka pia anasema tayari ametayarisha shamba. I feel like each and every one of us has a very big role to play. Tuangalie ni jinsi gani, na hii challenge ya Madaraka tu venye ameileta kwamba let us not just look at it kama El Nino ni janga tu linakuja, kwa hiyo tuweze kulikabili kama janga, bali tuangalie kule ambako sisi tunaweza kutumia mvua hii, kwa sababu acha tuiangalie kama mvua sasa kwa manufaa yetu na hususan ya kujipanga, kwa sababu pia ametaja kwamba huenda ikawa baada ya mvua hii, basi mvua hii ama mvua hizi mvua hii baada ya mvua hili basi huenda kukaa kuna kipindi cha ni kiangazi, drought, kiangazi. Kwa ni muhimu sana tujipange. Going back to the billions about the government, yes. Before we leave that point, yeah. At the same time, tumeanza kwa kusema kwamba the weather department ikipeana hii taarifa inapeana ili watu wajipange. So hata tunapo invest, like I like hiyo move ya Chanzera, anajua kwamba maji atakuwepo kwa wingi, ame create mahali atakapo reserve water, labda atatumia for irrigation or something like that. Tunapopanda ni vizuri pia tuangalie ile investment pale tunapoiweka, kwa sababu tunaweza panda hii mvua ikanyesha kupindukia, kweli ikasomba kila kitu, au tukapanda ikanyesha ikaharibu yale mazao kama yale ambayo tulikuwa tunazungumza hapa upande huo. So tunapo invest tuwe tunaangalia hizo times na vile mambo yanaenda kuriaria siwoga. Asante. Now let us finish it na mipangilio hii ya serikali sasa. Naam. We understand that the national government imeweka billions of money. We know also of the county governments, bila shaka zimeweza kutenga zile pesa, wanaita ni disaster management, vitu kama hizo. Sijui kama I feel like the feeling of most of the Kenyans wameitaja kama scam in relation to the billions of money ambazo zenye zimewekwa, because our expectation, as we have mentioned earlier on, ni kwamba tayari we expect yale mazao ambao tayari watu walikuwa wameweza kupata. The government I think inatakiwa kusaidia, especially kule kama Trans Nzoia kwenye there are millions of bags of maize zenye hazijaguswa, and I'm sure pia there are some other places, even in Kilifi County kuna places nakumbuka juzi hapa kuna mmoja alikuwa anatuambia sijui mavuno ya kanisani, vitu kama hivyo. So I feel like serikali zinapaswa sasa zianze kuangalia hapo, isikue nitarejelea tu vile tu kina Madaraka hapa wamesema kwamba isikue tu ni design ya kwamba wanasubiria sasa mvua inyeshe kali alafu kuanza kuokoa sijui watu sijui nini. I feel like hiyo pesa ianze kutumika sahihi na mipangilio ambao itakuwa ni ya msaada kwa mwananchi. That's the feeling. Sijui kama Wakenya naona kama wameona kama hawa jamaa wameweka tu ile pesa wanasubiria mvua ipige vizuri alafu wasema at times hii government ina operate in a way ambapo kuelewa nayo pia inakuwa ngumu. But tutarudi tu pale kwamba these offices, the government programs by the way are not bad. Yes. But these offices are held by very selfish people. Selfish in the sense of corruption. Yeah. Watu wakisikia masuala ya disaster most of the time they think of how they are going to benefit in that situation. Hawafikiria hata vile ambavyo watasaidia watu watu kuadapt na kumitigate hiyo hali, hata ikitokea tena iwe kuna urahisi wa hao watu kujisaidia, ile sustainability part ya such like things. Wanafikiria vile ambavyo hizi pesa zitatoka hapa zingie kwa unfortunately, and I share with this feeling with a majority of Kenyans. And that is not something pleasing kwa serikali yetu. I think we should refrain from such like acts. Tuone hususan vile ambavyo tunaweza tukasaidia watu, kwa mfano ambao wako hayo maeneo ya bovu. Allow me to play a video. Sure. Of this mzee ambaye kuna wakati tulimtembelea kipindi kile, was it last year? Yeah, na tujiulize ni watu wangapi ambao wako katika hali hii. Hawa ni wale wachache tu ambao tuliweza
now the rains are coming. Serikali iko na mipango gani kwa watu kama hawa? Because these are their people, they should take care of them. In developed countries, for instance, during the winter season, all streets people are taken to prison. Si eti kwamba ni wafungwa, wanapelekwa kule ili they get a warm place and they get food. Ile period ikiisha wanaachiliwa, wanatolewa, hiyo kutolewa, wanaachiliwa waende kwa sababu hawakuwa na makosa yoyote, wanakuwa arrested alafu baadaye waachiliwa. And they sometimes wenyewe wanajipeleka huko, like vile ambavyo tunaambiwa tu ukiwa na shida ukienda kwa police station unafaa usaidike, but hata hatutafika huko. Hao ni watu ambao serikali inafaa iwaangalie huko mashinani. Ni wengi. True. Ni wengi, na hii mvua vile inakuja na mambo mengi. Mpenzi mtazamaji, angalia video hii ambayo inaonekana pale, alafu tutamalizia na hapo. Good afternoon, good people. Kulingana na programu ya jana ambayo tulikuwa tumeanza kufanya, nafikiri tumejaribu kutafuta misaada hapa na pale, but thank you to Bro Simon Menza from Bofu for your donation. Ametusaidia na hili tonobari ambayo tunaiona hapa, that's for temporary purposes, ili kuweza kurescue mzee wetu. Na pia ni shukuru wanafunzi wa Bofu ambao wamejitokeza ili kutusaidiane pamoja, this class 6 from Bofu Primary, pamoja na walimu wao. Asanteni sana. Hiyo pia is part of your learning katika CBC yetu. So at least we've secured, kwa sababu hata mvua ilikuwa imeanza na tumesecure hiyo hali. At least anaweza lala mahali pazuri for today. But kuanzia kesho tunataka kuanza ka structure kapya all together kabisa, ili tuone vile ambavyo tutaweza kumsaidia zaidi, tukingoja misaada zaidi. So tunaacha ni washukuru wale ambao wamejitokeza immediately, kianzia na ndugu yetu Simon Menza na walimu, na washukuru zaidi, na tuendelee kushirikiana kesho kuanza hiyo structure tukingojea more help. Asanteni sana. Yes. So I think tumeweza kujionea vizuri video hiyo. I wanted to use Kiswahili mzuri, but I feel like naweza potea na hii Kiswahili, but that feeling, I hope unajua kuna vitu zenye, let me not explain further, but I think from what you're seeing on the video, I think all I can say is we need to support such people. And as my brother here was saying, I feel like let us not just wait for the government, because sometimes if we tend to look at the government, then we'll end up having a lot of blame games. We'll end up talking ill of some other leaders, ambapo haitakuwa inatusaidia sisi kama jamii. But I feel like it's time sasa tuweze kusaidiana na jamii katika kuhakikisha kwamba wenzetu wale, remember that this humanity, kwamba at least anasaidika. Ukiangalia ile video bana, mzee yule unafikiria kama leo itapiga vile ambavyo imekuwa ikipiga, then sijui kama yani itakuwa vipi. So I feel like let us just do the needful. We can always channel our support through the number which I believe is also now on your screen, so that hata si lazima utume pesa, by the way. Unaweza piga simu ukafuatilia, unaweza hata kufika wewe mwenyewe, najua ni mbali, lakini pia unaweza fika ukaona, na pia ukatembea ukaona watu zaidi ya yule mmoja ambaye tayari tuliweza kufikia na tukapata ile video, so that we see how best we can help each and every one of us, ndio leave anyone behind this. Let us not just wait for sijui mvua iwe kubwa alafu tuanze kuona kwa TV. Just the other day we were sharing of yule jamaa mwenye alipiga picha ya mtoto analiwa, alafu baadaye akienda kujiuliza kwa hiyo yule alikufa ni yawe, ikabidi ajitie kitani. So I think it's time to act now.
and just allow me to go through the comments, alafu you'll be sharing your sentiments tukimalizia. Pastor Ndoro pala anasema I could repeat what Pastor Nganga said, but I'm afraid watafunga kanisa yangu. Usiogope ndugu yangu, usiogope pastor, kwa sababu ukiogopa basi huenda mambo yakaharibika zaidi. Alafu Samis Chanzera pale amemalizia kusema Vito Africa, you are doing an amazing job discussing current affairs and the real issues affecting us in daily life. Let's do more of this and keep it up. Thank you so much Psalmist, na zidi kutegea na kabisa kushare na majirani, marafiki, ili kwamba tukaweze kugrow pamoja. We really value you, our dear viewers. Mwanzangu hapa, pengine tukienda kumalizia tu semi zako za mwisho kuhusiana na swala hili ambalo tumekuwa tukilijadili siku ya leo. Swala la El Nino, mimi nitasema kwamba kila mmoja kuna jukumu la kufanya. One thing I've learned from that video ambayo imechezeshwa hapa is, first of all, allow me to congratulate the teachers of Bofu Primary School na ile elimu ambao wanaipitisha kwa wale watoto. Wana nurture generation nzuri sana ambayo iko na ile social aspect ya maisha ya kusaidia, and that is why we are humans. That is why we are not animals, and that is how we should live. Tukijali wazee, tukijali the PWDs na watu wote wale ambao wako katika jamii. So kuhusiana na El Nino inakuja, na weatherman alituambia mapema sana, na tujipange. Kwa wale ambao walikuwa hawajaziona dalili zishaonekana. El Nino inakuja, hatujui itakuja kwa uzito gani, but one thing ambao niko 100% sure, this rain is going to be above average. Already it is above the normal. So it's up to us tujipange na tusaidie wengine. Helpline iko hapo kusaidia, hususan huyo mzee ambaye yako maeneo ya Bofu. Najaribu kuimagine hiyo mvua ikinyesha. Ikinyesha leo, sijui mzee atalala vipi. So tuungane na the Bofu family tuweze kusaidia, na pia sisi wenyewe tuweze kujipanga. Na tutakapojipanga ni vizuri tukiinvest kwa heavy clothings, kwa sababu mvua huja na baridi, na baridi huja na magonjwa. So ni vizuri tukidress warmly at all times. I think from here I'm going to get something heavy, kwa sababu hali ni hiyo na si kawaida. Hiyo ndio tunaita adaptation, yeah, ni hiyo. Thank you so much, and to our dear viewers, thank you so much for keeping it Vito Africa. Let's stay safe from wherever we are. Until next Wednesday,